Peter once said to Jesus, Петр однажды сказал Иисусу: "How oft shall I forgive my brother that sins against me? сколько, до скольки раз я должен прощать брату своему прегрешение его? 7 times?" 7 раз, до 7 раз. He was very clever. Умный был Петр. He is already learning that the divine number of perfection is 7. Уже научился и знал, что 7 такое святое, красивое число. So he was describing a perfect forgiveness. Так что он хотел сказать: вот у меня совершенное прощение. And Jesus said simply to him, А Иисус сказал ему просто: "Try 70 times 7. а попробуй 70 раз по 7. That's 490 times." 490 получится. Now he did not need to explain that to Peter or to the Israelites. Ему не нужно было это объяснять Петру и израильтянам. They knew what that meant. They knew what that Они знали, что meant. это значит. Что значит такая цифра? Because there was a law in the Old Testament Потому что в Ветхом Завете был закон, that every 7 years что каждые 7 лет they should not plough the land. не нужно пахать землю, They would just leave the land to rest for a Sabbath year. ей нужно дать отдых на юбилейный год. God would make the harvest of the 6th year so big, И Бог на 6-й год пошлет такой большой урожай, they would have enough food to the harvest of the 8th year. что будет достаточно и на 8-й год даже. When they rejected God from being king Когда они отвергли Бога, чтобы Он был их царем, and elected Saul to be their first king, и избрали себе первого царя, Саула, from the year he became king, того года, когда он стал царем, they broke that law. они начали нарушать этот закон. The first 7th year that came round, the first time the 7th year arrived, Первый раз, когда после воцарения Саула наступил 7-й год, they didn't give the land rest. они не дали земле отдыха, They plowed, пахали, they sowed the seed, сеяли, they had a big harvest. большой урожай собрали, The harvest didn't fail. урожай не подвел, God didn't strike them dead. Бог не поразил их карами, And they looked at their money. они посмотрели деньги в руках, Would you believe it? трудно поверить, God didn't see this. Бог не заметил, обманули. We planted this year. Посадили урожай, We made money. заработали. Just think of all the generations who didn't use this 7th year. Подумайте, сколько поколений дебилов не сажало и ничего не делало. They were fools. Дураки. Now we have managed to make money from this 7th year. А теперь на 7-м годе, оказывается, можно неплохо зарабатывать. They broke that law for 490 years. 490 лет они нарушали этот закон. Then God said, "That is the limit of my mercy." А потом Бог сказал: все, милость исчерпана. And the first people who broke the law, they died. А те первые, кто нарушил закон в первый раз, уже умерли. Several generations lived and died breaking that law. Много поколений жило и умирало, нарушая этот закон. And they thought they got away with it. И думали, что все сходит с рук. But God is good at mathematics. Но у Бога с математикой тоже все в порядке. You owe me 1 year 1 год вы мне in должны 7 years из 7 for 490 years. на протяжении 490 You лет. owe me 70 years of rest for the land. Так что 70 лет вы мне должны, чтобы земля отдыхала. Nebuchadnezzar, Навуходоносор take them to Babylon for 70 years. взять их в Вавилон на 70 лет. And they went off into captivity for 70 years. И 70 лет они были в плену, в пленении. The non-Israel people still living in the land were too lazy to plow it. А те израильтяне, которые остались там в Иудее, в Палестине, слишком ленивые остались, чтобы пахать землю. The land got its rest. И земля отдохнула как следует. And God says, "Thank you. И Бог говорит: спасибо. Now you can come back." Теперь Навуходоносор назад. You don't get away with it. Израильтяне назад. Ничего не сошло с рук. I am long-suffering, И я долготерпеливый, but I do have a limit to how long I allow my children to dishonor me.
Но есть предел тому, насколько я позволяю моим детям бесчестить меня. Because I'm always longing that they will repent and put their life right. Потому что я всегда жажду, с нетерпением жду, когда же они покаятся и все сделают правильно. Now the world and the church has forgotten this important issue. Мир и церковь забыли, что это очень важный вопрос. God still practices a just retribution. Бог по-прежнему иногда осуществляет справедливые акты возмездия. We see it in history. Смотрите на историю.